Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishnu Bhagavatam Maharaj Gacharya, Sadasi Spadesi, Bhaktivinoda Swami Prabhupada Ki Jai, Namaskar Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sagaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kudda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Gang Jamuna Tulasi Bhakti Devi Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi. All glorious to assembled devotees, all glorious to assembled devotees, all glorious to assembled devotees, all glorious to Sri Guru and Sri Gurung, all glorious to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vrishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 9, Verse 26. What is this? jāyātmajārtha-paśu-bhṛtya-gṛhāpta-vargān. puṣnāti yat-priya-cikīrṣayā vitanvan. svānte sa-kṛcchram avaruddha-dhanaḥ dehaḥ. sṛṣṭvāsya bījam avasīdati vṛkṣa-dharmaḥ. jāyātmajārtha-paśu-bhṛtya-gṛhāpta-vargān puṣnāti yat-priya-cikīrṣayā vitanvan svānte sa-kṛcchram avaruddha-dhanaḥ sa dehaḥ sṛṣṭvāsya bījam avasīdati vṛkṣa-dharmaḥ.
Jaya, wife, Atmaja, children, Artha, money, Pashu, domestic animals, Bhṛtya, servants, Griha, home, Apta, relatives and friends, Vargān, all these categories. Puṣnāti, nourishes, yat, the body, yat-priya-cikīrṣayā, with the desire to please, vitanvan, expanding, svānte, at the time of death, sa-kṛcchram, with great struggle, avaruddha, accumulated, dhana, wealth, sa, this, dehaḥ, body, sṛṣṭvāsya, having created, asya, of the living entity, bījam, the seed, avasīdati, falls down and dies, vṛkṣa, the tree, dharma, following the nature of. Translation: a man attached to the body accumulates money with a great struggle to expand and protect the position of his wife, children, property, domestic animals, servants, homes, relatives, friends, and so on. He does all of this for the gratification of his own body. As a tree before dying produces the seed of a future tree, the dying body manifests the seed of one's next material body in the form of one's accumulated karma, thus assuring the continuation of material existence. The material body sinks down and dies. Purport: one might argue, among all the gurus mentioned thus far, the material body is certainly the best, since it awards the detachment and fine intelligence that enable one to engage in the devotional service of the Lord. Thus we should serve the body, although it is temporary, with great attachment, or risk the offense of ungratefulness. How can detachment from the body be recommended when the body is endowed with so many wonderful qualities? The answer is given in this verse. The body does not award detachment and knowledge in the matter of some benevolent teacher. Rather, it causes so much pain and misery that any common sense person cannot help being convinced of the uselessness of the material life. Just as a tree produces the seeds of the next tree and then dies, the body's lusty desires induce the conditioned soul to create a further chain of karma. Finally, the body, having paved the way for unlimited suffering and material existence, drops dead. According to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, deha indicates both the gross body and the subtle mental body. Those who do not clearly understand the difference between body and soul falsely think that body and soul are identical and that one can find perfect happiness in bodily sense gratification. But those who foolishly accept the temporary body as all important cannot be compared with self-realized souls who intelligently understand the superiority of the eternal soul. So, the previous verses were talking about how the body was a teacher. இதற்கு முன்னால் உள்ள பதங்கள் இந்த சரீரம் எவ்வாறு ஒரு ஆசானாக இருக்க முடியும் என்பதை கூறுகிறது. So the body teaches us that we should become detached from it because it is temporary. தன்னுடைய தற்காலிக தன்மையினால் அந்த சரீரத்திலிருந்து நாம் பற்றற்ற தன்மையுடன் வாழ வேண்டும் என்று அது நமக்கு அறிவுறுத்தியது. However, the argument can be given that if we are detached from our body and we don't care for it, how can we gather instructions from it? எப்படி இருப்பினும் நாம் நம்ம சரீரத்தை சரியாக கவனித்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் அதிலிருந்து நாம் எவ்வாறு பாடம் கற்க முடியும் என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுது. So of course the instructions we are learning from the body are somewhat different. ஆனால் நாம் இந்த சரீரத்திலிருந்து கற்கும் பாடங்கள் சிறிது வித்தியாசமானவை. Certainly the body, if it is in good health, we have intelligence and mind, etc. So in that sense, yes, it is helpful to have a healthy body and we should not be detached from it.
நிச்சயமாக ஒரு ஆரோக்கியமான சரீரம் நமக்கு இருந்து ஒரு நல்ல புத்தியும் நல்ல மனமும் அமைந்தால் அது நிச்சயமாக நமக்கு உதவக்கூடியதே பற்றற்ற தன்மையில் நாம் நிலைக்க முடியும். On the other hand, if we care for the body and become too attached to it, then it doesn't teach us anything. மாறாக நாம் அந்த சரீரத்தை கவனித்துக் கொண்டு அதன் மீது நிறைய பற்றை வைத்துக் கொண்டால் அது நமக்கு எதையும் கற்பிப்பதில்லை. Rather, we become covered with ignorance. மாறாக அறியாமையினால் மூழ்குகிறோம். And we become more attached to the body. மேலும் மேலும் அதனிடம் பற்றை வைத்துக் கொள்கிறோம். So in other words, we don't learn that lesson of becoming detached from material life if we get attached to the body. ஆகவே நாம் சரீரத்தின் மீது பற்றை கொண்டால் இந்த ஜட உலகிலிருந்து பற்றற்ற தன்மை வளர்த்து கொண்டு வாழ வேண்டும் என்பதை நாம் கற்பதில்லை. So the body teaches us in the sense that it shows us the temporary nature of material life. ஆகவே இந்த சரீரம் நமக்கு கற்பிப்பது என்னவென்றால் இந்த ஜட உலகத்தின் தற்காலிக தன்மையை பற்றி நமக்கு கற்பிக்கிறது. And therefore we should not get too attached to it. எனவே நாம் அதன் மீது அதிகமான பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. But if we become very attached to our body, then it's not going to give that lesson at all. ஆனால் நாம் சரீரத்தின் மீது அதிக பற்றை வைத்தால் நம்மால் அந்த பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியாது. Rather we begin to think that the whole goal of life is to enjoy with the body. மாறாக நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளே இந்த சரீரத்தின் மூலம் இன்பம் காண்பதுதான் என்ற முடிவிற்கு வருகிறோம். So we do have scripture to give us some enlightenment. ஆகவே நமக்கு அறிவை புகுத்துவதற்காக சாஸ்திரங்கள் உள்ளன. And therefore we find in verses like this we have statements about the problem of getting too attached to the body. ஆகவே தான் இந்த பதத்தை போன்ற பல்வேறு பதங்கள் சாஸ்திரங்களில் உள்ளன. நாம் சரீரத்துடன் பற்றை வளர்த்து கொண்டால் என்ன விதமான பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாகிறோம் என்பதை விளக்கி கூறுகிறது. Of course, in the 5th canto also we have several chapters dedicated to showing the temporary nature of the material body. ஆகவே 5வது ஸ்கந்தத்தில் கூட பல்வேறு அத்தியாயங்கள் உள்ளன. அங்கு நமது சரீரத்தின் தற்காலிக தன்மையை பற்றி விளக்கி கூறப்பட்டுள்ளது. And not only in Bhagavatam but in other Puranas and in Mahabharata and in Bhagavad Gita we'll have many stories and many teachings about the temporary nature of this body. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மட்டுமல்லாமல் மகாபாரதம், பகவத்கீதை போன்ற மற்ற நிறைய புராணங்களில் இந்த சரீரத்தின் தற்காலிக தன்மை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. And all of this is presented so that we will develop detachment from the body. இவை அனைத்தும் நாம் சரீரத்திலிருந்து ஒரு பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடங்கள். So this is one fact, but it is not the ultimate goal. இது ஒரு உண்மையே, ஆனால் இறுதி இலக்கல்ல. So yes, become detached from the body is a good principle, but that is not the final principle. நாம் இந்த சரீரத்திலிருந்து பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது ஒரு சரியான குறிக்கோளே, ஆனால் அது இறுதி இலக்கல்ல. So the first step is become detached from the body, understand you are soul, atma. நாம் எடுத்து வைக்க வேண்டிய முதல் அடி, நாம் இந்த சரீரம் அல்ல, அதன் மீது பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொண்டு நாம் ஆத்மா என்பதை உணர்வதே ஆகும். In order to make people understand this, then we have so many statements about the negative effects of the material body. நாம் இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காகத்தான் சரீரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய எதிர்மறைவான விளைவுகளை பற்றி பல்வேறு இடங்களில் பல விதமான பாடங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. So these negative statements about the body are simply there to point us towards the actual goal. இந்த சரீரத்தை பற்றிய எதிர்மறையான கருத்துக்கள் நமது உண்மையான இலக்கை புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்லப்பட்டுள்ளவை. The example is given of the branches of the tree. மரத்தின் கிளைகளை பற்றிய ஒரு உதாரணம் உண்டு. And the moon. சந்திரனும் அதற்காக இணைந்து வரும். So the moon is in the sky and the branches of the tree are pointing up that way. சந்திரன் ஆகாயத்தில் இருக்கின்றான், மரத்தில் உள்ள கிளைகளோ அதை குறித்து காட்டுகிறது போல தோன்றும். So therefore, in order to find the direction of the moon, we describe the tree branches, and from there then you can see that the moon is very close to it.
ஆகவே சந்திரனுடைய இருப்பிடத்தை பற்றி விளக்குவதற்காக நாம் அந்த மரத்தின் கிளைகளை கொண்டு அதனுடைய நெருக்கத்தையும் அதில் இருக்கும் இடத்தையும் விளக்குகிறோம். So the point is not to look at the tree branch but to look at the moon. இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் மரத்தின் கிளைகளை நாம் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது, சந்திரனை பற்றி இலக்காக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So all of these descriptions of the material world and the material body etc. are there only so that we can understand that the soul is quite different and permanent. அதே போன்று தான் இந்த ஜட சரீரம் ஜட பிரபஞ்சத்தை பற்றிய பல விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் ஆத்மா, அந்த ஆத்மா நித்தியமானது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக. So some people, if they can achieve this, they are satisfied. இத்தகைய கருத்துக்களை புரிந்து கொள்பவர்கள் அமைதியுடன் வாழ முடிகிறது. So they realize Atma and then they think that's the final goal. ஆத்மாவை உணர்கிறார்கள், அதுவே இறுதியான இலக்கு என்று நினைத்து விடுகிறார்கள். But this again is something like the tree branch. ஆனால் இதுவும் அந்த மரக்கிளைகளுக்கு ஒத்ததே. So the understanding of Atma is only one step towards realizing about Supreme Lord. ஆத்மாவை உணர்வது என்பது முழுமுதற் கடவுளை பற்றி உணர்வதற்கான ஒரு முதல் அடியே ஆகும். Once we understand the Atma is eternal, indestructible, capacity for bliss, etc., and conscious, etc., then we can realize there is another entity, the Supreme Lord, who is the source of all bliss, the source of all consciousness, the source of all happiness. ஆத்மா அழிவற்றது, நித்தியமானது, அது உணர்வுகள் நிறைந்தது, பேரானந்தத்திற்குரியது என்பதை எல்லாம் நாம் புரிந்து கொண்டால் அதற்கு மேலாக ஒரு முழுமுதற் கடவுள் என்பவர் இருக்கிறார். அவரே இந்த நிலைக்கான மூல காரணம் என்பதையும் நாம் உணர முடியும். So unfortunately people get attracted to the branch rather than the moon. துரதிருஷ்டவசமாக மக்கள் கிளையை பற்றி நினைக்கிறார்களே தவிர சந்திரனை மறந்து விடுகிறார்கள். So some people get stuck in karma yoga. இது போன்று சில மக்கள் கர்மயோகத்தில் நிலைத்து நிற்கிறார்கள். Others get stuck in jnana yoga or ashtanga yoga. வேறு சிலர் ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற நிலைகளில் நிலைக்கிறார்கள். But the final goal is bhakti yoga. ஆனால் இறுதி குறிக்கோளானது பக்தி யோகமே. So to get this understanding requires some intelligence. இதை புரிந்து கொள்வதற்கு நமது சிறிது புத்திசாலித்தனம் தேவை. The scriptures do not always speak very clearly. சாஸ்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் நமக்கு தெள்ள தெளிவாக விளக்குவதில்லை. And thus very intelligent people, when they read the scriptures, they come to very different conclusions. ஆகவே புத்தியுள்ள மக்கள் சாஸ்திரங்களை படிக்கும் பொழுது வெவ்வேறு கருத்துக்களை புரிந்து கொள்கிறார்கள். So even if people accept the Vedas, they can come to opposite conclusions. வேதத்தை ஏற்பவர்கள் கூட எதிர்மறையான கருத்துக்களை கொள்ளலாம். So Jaimini comes to the conclusion that the goal of life is Svargaloka. ஜெயமினி என்பவர் சொர்க்கலோகமே வாழ்க்கையின் இறுதி கோர்கோள் என்ற கருத்திற்கு முடிவிற்கு ஆளாகிறார். And Kapila, atheistic Kapila, says the goal is Atma. நாத்திகவாதியான கபிலர் ஆத்மாவே இறுதி குறிக்கோள் என்று சொல்கிறார். And others will say that the goal is Brahman. மற்றும் சிலர் பிரம்மனை இலக்காக கருதுகிறார்கள். So we get great variety of interpretations of scripture. ஆகவே இந்த சாஸ்திரங்களை பற்றிய கருத்துக்கள் பல்வேறு வகைகள் வெளிப்படுகின்றன. Therefore we also have to have a method of finding the truth in scripture. ஆகவே இந்த சாஸ்திரங்களிலிருந்து உண்மையை அறிவதற்காக ஒரு வழிமுறையும் நாம் கண்டறிய வேண்டும். Accepting scripture is good, but then we also have to accept a proper method of finding the meaning of scripture. சாஸ்திரங்களை ஏற்பது நல்லதே, ஆனால் அதன் உண்மையான கருத்தை புரிந்து கொள்வது ஒரு சரியான வழியையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And if we don't do so, then we're liable to come to the wrong conclusion. நாம் இவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால் தவறான முடிவிற்கு ஆளாகிறோம். So there are some rules for how to get the proper meaning of scripture. சாஸ்திரங்களிலிருந்து சரியான கருத்துக்களை பெறுவதற்கு சில வழிமுறைகளும் விதிகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. And we can often not simply isolate one scripture, we have to take it in relation to other scriptures. சாதாரணமாக நாம் ஒரு சாஸ்திரத்தை தனிமைப்படுத்தி எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, அவற்றினுடன் பல சாஸ்திரங்களையும் சேர்த்து ஒரு கருத்திற்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we cannot just take karma kanda and ignore everything else. கர்மகாண்டம் மற்றும் ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவற்றை சாஸ்திரங்களில் உள்ள மற்ற கருத்துக்களை நாம் தவிர்த்து விட முடியாது. So we have to take all of the scriptures into consideration and then we have to apply consistent principles to get the meaning.
ஆகவே நாம் சாஸ்திரங்களை முழுமையாக ஏற்று அவற்றில் கூறப்பட்டுள்ள விதிகளை நிலையாக கருத்தில் கொண்டு ஒரு முடிவிற்கு வர வேண்டும். Of course, the principles are quite reasonable. இந்த வழிமுறைகள் விதிகள் அனைத்தும் நியாயமானவையே. However, the human being has some fault in his intelligence. எப்படி இருந்தாலும் மானிடர்களுக்கு அவருடைய புத்திசாலித்தனத்தில் சிறிது தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. In order to get the meaning he wants, he will often twist the scriptural meaning around. தனக்கு வர வேண்டிய தேவைப்படும் கருத்தை வெளிக்கொண்டு வருவதற்காக சாஸ்திரங்களை பலவிதமாக திரித்து புரிந்து கொள்கிறார்கள். And that is why in the Chaitanya Charitamrita there, Lord Chaitanya explains that we interpret the scripture mainly according to the direct meaning. ஆகவே தான் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் சாஸ்திரங்களை நேரடியான கருத்துக்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார். We should not use lakshana or indirect interpretation as our major means. அவற்றினுடைய குணாதிசயங்களை வைத்து அதன் மூலமாக நாம் கருத்துக்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறார். So if we do that, then we're more likely to come to the right conclusion. இதை பின்பற்றினால் நாம் சரியான முடிவிற்கு வர வாய்ப்புண்டு. And of course, the writers of the scriptures also are very intelligent. மேலும் இந்த சாஸ்திரங்களை தொகுத்தளித்தவர்கள் கூட புத்திசாலிகளாகும். So though they may sometimes hide things because some knowledge is more secret than other types of knowledge, nevertheless they give us the proper clues so we can come to the proper conclusion. ஆகவே அவர்கள் சில கருத்துக்களை மறைமுகமாக சொல்லினாலும் சில அவற்றிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதற்கான கருத்துக்களை தெளிவாக சொல்லுவதற்கு வழிவகைகளை வகுத்திருக்கிறார்கள். One of the principles is that the initial statement and the end statement should state the actual conclusion. இதில் ஒரு விதிமுறை என்னவென்றால் ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்தும் இறுதியில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்தும் ஒன்றாக திளைக்க வேண்டும் என்பது. Just as if you write in school, probably they'll tell you that when you're writing a paragraph, you start out with the your first sentence will be the main subject and you conclude in the same way. நாம் பள்ளியில் படிக்கும் பொழுது நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருப்பார்கள், நாம் ஒரு பகுதியை எழுத ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதன் முதல் வரியும் கடைசி வரியும் ஒரே கருத்தை வலியுறுத்த வேண்டும் என்பதை. And if it's a long work, then repeatedly within the work also you will repeat the same statement again and again. அது ஒரு நீண்ட கட்டுரையாக இருந்தால் அதே ஒரு கருத்தை திரும்ப திரும்ப பல இடங்களில் வலியுறுத்தப்படுவதையும் காண்கிறோம். And to emphasize it, you may also state the opposite. This is not what you should do. அதை அந்த கருத்தை வலியுறுத்துவதற்காக சில இடங்களில் எதிர்மறையான கருத்துக்களும் சொல்லப்படுகின்றன. And to support the idea, some examples may be given. இந்த கருத்துக்களை வலியுறுத்துவதற்காக சில உதாரணங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. So based on those principles, then we can come to the correct meaning. இந்த விதிகளை கருத்தில் கொண்டால் நாம் நேரான முடிவிற்கு வந்து சேர முடியும். So that is the work that the acharyas do. They give us the correct meaning. இதையே தான் ஆச்சாரியர்கள் செய்கிறார்கள், சரியான கருத்தை பொருளை விளக்கத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார்கள். And if we follow them, then we will have the correct meaning of the scripture. இவற்றை சரியாக நாம் புரிந்து கொண்டு பின்பற்றினால் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள முக்கியமான கருத்துக்களை சரியான கருத்துக்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். So that is why we often emphasize that we should have a proper sampradaya. ஆகவே தான் நாம் ஒரு சரியான சம்பிரதாயத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறோம். And then we come to proper conclusion. இதன் மூலமாக சரியான ஒரு முடிவிற்கு வர முடியும். So therefore we shouldn't think that all the statements are on the same level in scripture. Some are highest truth and others are relative and less absolute. ஆகவே சாஸ்திரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளவை அனைத்தும் சமமான கருத்துக்கள் அனைத்தும் சமமானவை என்று நாம் கொள்ளக்கூடாது. சில உன்னதமான உண்மைகளை கூறுகின்றன, சில சார்ந்த உண்மைகளை கூறுகின்றன. So in this particular verse, we're having an analysis of the attachments that arise due to attachment to the body. இந்த ஒரு பதத்தில் சரீரத்தின் மீது நாம் பற்று வைப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை பற்றி அலசி ஆராயப்படுகிறது. So it gives a long list here of items in the first line.
இந்த ஆரம்பத்தில் இந்த முதல் வரியிலிருந்து ஒரு பெரிய பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So we have wife and children and wealth and animals and servants and house and relatives. ஆகவே மனைவி, குழந்தைகள், செல்வம், உற்றார் உறவினர், பிராணிகள், வீடு என பலவிதமான பட்டியல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So one becomes attached to all of these because one is attached to one's body. ஆகவே ஒருவர் தனது சரீரத்தின் மீது கொண்டுள்ள பற்றின் காரணமாக இவை அனைத்தினமும் பற்றுக்கொள்கிறார். He gets attached to these things because he wants some pleasure for his own body. அவர் இவற்றுடன் பற்றுக்கொள்வதற்கு காரணம் தன்னுடைய சரீரத்தின் மூலமாக இன்பம் காண வேண்டும் என்பதையா. And even though the person dies, this verse mentions how this same attachment continues into the next life. ஆகவே ஒருவர் நபர் இறந்து விட்டால் கூட இந்த பற்றானது எவ்வாறு தன்னுடைய அடுத்த பிறவியில் தொடர்கிறது என்பதை பற்றி இந்த பதம் விளக்குகிறது. So all the attachments and all the actions he does in this life act as the seed for the next body he gets. ஆகவே ஒருவர் இந்த வாழ்க்கையில் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் அவர்கள் கொண்டுள்ள அனைத்து பற்றும் அடுத்த வாழ்க்கையில் அவர் வாழ்வதற்கான ஒரு விதையை விதைக்கிறார்கள் என்பதேயாகும். So in each lifetime he's creating a new seed for a new body. ஆகவே ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் ஒருவர் தன்னுடைய அடுத்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான வித்தை விதைக்கின்றார். And then he continues like this, body after body. இவ்வாறாக ஒருவர் சரீரம் பிறகு சரீரம் பெற்று பிறவி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறார். For some people there's no problem with this. சில மனிதர்களுக்கு இது போன்ற பிரச்சனை இல்லை. But one who's a little more intelligent, or as a human being who's intelligent, then he will observe that there is some problem. ஆனால் மனித சரீரம் பெற்று புத்தியுடைய ஒருவர் இதில் சில பிரச்சனைகள் இருப்பதை காண முடியும். What is the goal of going from body to body? பிறவிக்கு பிறகு ஒரு சரீரம் பெறுவதனுடைய குறிக்கோள் தான் என்ன? And should we go to a more advanced body? நாம் சரீரத்தின் மூலம் முன்னேற்றம் அடைய பார்க்க வேண்டுமா? What's a more advanced body? ஒரு மேலான சரீரம் என்பதுதான் என்ன? So then you'll think one where we get more enjoyment. அதன் மூலமாக நாம் அதிகமான இன்பத்தை காண முடியும் என்பதுதானா? But we keep going from body to body to body and we're never completely satisfied. ஆனால் நாம் சரீரத்துக்கு பிறகு சரீரம் பெற்று வாழ்க்கையை தொடர்ந்த போதும் திருப்தி என்பதை அடைய முடிவதில்லை. And though we get some enjoyment, we also get suffering. ஆனால் நமக்கு ஏதோ சிறிது இன்பம் கிடைத்தாலும் துன்பத்தையும் நாம் ஏற்க வேண்டியுள்ளது. So it is not a perfect condition. ஆனால் இது ஒரு குறையற்ற பூர்ணமான நிலை அல்ல. Our happiness is at best mixed. நம்முடைய இன்பம் என்பது துன்பத்துடன் கலந்தே இருக்கின்றது. It is temporary because we have to give up this body and get another body. இது தற்காலிகமானது, ஏனென்றால் நாம் ஒரு சரீரத்தை விட்டு மற்றொரு சரீரத்தை பெற வேண்டியுள்ளது. It's also unpredictable because we can't predict what karma we're going to get. இது நாம் முன்னமே குறித்து சொல்ல முடியாது, ஏனென்றால் நம்மளுடைய கர்மா என்ன என்று நாம் அறிமாட்டோம். And in each lifetime we basically do the same things. மேலும் ஒவ்வொரு வாழ்விலும் நாம் இதையே தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். The same list occurs each lifetime. இந்த பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள அந்த பட்டியல் நம்மை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. So therefore the enjoyment that we get is not much different. ஆகவே நாம் பெறும் இன்பம் என்பது வித்தியாசமானதல்ல. So the intelligent person will ask, what is the use of all of this? ஆகவே புத்திசாலியான ஒருவன் இந்த நிலைகளுக்கான பயன் தான் என்ன என்று கேள்வியை எழுப்புவான். And if they're fortunate, they will go to scripture. அவர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக இருந்தால் சாஸ்திரத்தை நாடுவார்கள். And they'll get an answer. அதற்கான பதிலை பெறுவார்கள். Of course the first answer is not the body or the soul. ஆனால் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் முதல் பதில் நீ இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்பதே ஆகும். And that is what Krishna teaches in Bhagavad Gita chapter 2. இதையே கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் கற்றுக் கொடுக்கிறார். But that's the first lesson, not the last lesson. அதுவே முதல் பாடம், இறுதி பாடம் அல்ல. So once we start going to scripture, we should not just take the first lesson, we should complete the whole course. ஆகவே நாம் சாஸ்திரத்தை அணுகும் பொழுது அந்த முதல் பாடத்தை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு நிறுத்திவிடக்கூடாது, அதை முழுமையாக கற்க வேண்டும். And we should see the conclusion.
அந்த முடிவரையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Mara, a long list is given here. The man gets attached. But if you see the modern man is Kali Yuga, even this attachment is, many are not staying with the family. Some are staying outside the family. And they also don't have domestic animals. Can we say that Kali Yuga is giving him detachment, but he's attached to some other things. He's attached to internet or social activities. So what my question is, if we give detachment to one particular object, he get attached to another object. Yeah. இந்த கேள்வி என்னவென்றால் இந்த பதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெரும் பட்டியல் பலவிதமான பொருட்கள் மீது மனிதன் பற்றுக்கொள்கிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் கலியுகத்தில் இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தால் பெரும்பாலானவர்கள் மனைவி, குழந்தை, பிராணிகள் என்று எதன் மீதும் பற்று வைப்பதில்லை. மாறாக அவர்கள் வேறு விதமான பொருட்களை மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது அது இடம்தான் மாற்றப்படுகிறது, பற்றற்ற தன்மை வளர்வதில்லை என்று. This is not an exhaustive list of what you can get attached to, because obviously different people get attached to different things. This gives some general categories. இங்கு கூறப்பட்டுள்ள பட்டியல் என்பது மக்கள் பற்றுக்கொள்வதற்கான பொருட்களை உடைய சிலவே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன, முழுமையான பட்டியல் அல்ல. In any case, these attachments are distractions. எப்படி இருப்பினும் இந்த பற்றுகள் அனைத்தும் நம்மை திசை திருப்பக்கூடியவை. And they all arise because we are attached to our body. இவை அனைத்தும் ஏற்படுவதற்கு காரணம் நாம் நமது சரீரத்தின் மீது வைத்திருக்கும் பற்று. Somehow or other, enjoyment means to do something with this body. எப்படியோ ஒன்று நாம் புரிந்து கொள்வது என்னென்றால், இன்பம் என்றால் இந்த சரீரத்துடன் எதையோ ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்பது. So we get some object of enjoyment. ஆகவே இதனால் நாம் இன்பத்தை காண்பதற்குரிய சில பொருட்களை அனுபவிக்கிறோம். And it could be of any variety. இதில் எந்த விதமானதாகவும் இருக்கலாம் அந்த பொருள். And of course in different societies and different ages the objects of enjoyment may slightly change. வெவ்வேறு சமுதாயங்களில் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இந்த இன்பத்தை காணக்கூடிய ஜடப்பொருட்கள் மாறுபடலாம். So in ancient times animals meant cows and horses and goats probably and buffaloes. சில காலகட்டத்தில் சில சமுதாயங்கள் மிருகங்களும் குதிரைகளும் பசுக்களும் தலை சிறந்ததாக விளங்கின. And one of course is because it's a form of wealth. வேறு சிலர்கள் செல்வ செழிப்பை நாடினார்கள். And the horses you can use for transportation. இந்த குதிரையானது பயணத்திற்கும் பொருட்களை மாற்றி அமைப்பதற்கும் எடுத்து செல்வதற்கும் உபயோகப்படுத்தலாம். In the modern world we don't take animals so much as forms of wealth except for the farmers. விவசாயிகளை தவிர தற்காலத்தில் வேறு எவரும் இந்த பிராணிகளை சொத்தாக மதிப்பதில்லை. But then people have dogs and cats instead. அதற்கு பதிலாக மக்கள் நாயையும் பூனையும் வளர்க்கிறார்கள். And in fact when everyone was self-isolated in their houses, suddenly there were no dogs left because everybody bought dogs. So in other words they did have attachment to animals. வேறு சொன்னால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு பிராணியிடம் அவர்கள் பற்றை வைக்கிறார்கள். And of course as for transport, instead of being attached to a horse you're attached to your car or your motorcycle. நாம் பயணிப்பதற்கு முன்னால் குதிரைகளை நம்பி இருந்தோம், நாடி இருந்தோம். இப்பொழுது வாகனங்களை நம்பி இருக்கிறோம், நாடி இருக்கிறோம். So in any case because we want some enjoyment for our body, then we get attached to these objects. எப்படி இருப்பினும் நமது சரீரத்தின் மூலமாக இன்பம் காண வேண்டும் என்பதற்காக நாம் இத்தகைய பொருளிடம் பற்றை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். Also, Mara, when somebody is attached to a particular thing and the same attachment gives him difficulties. For example, if a man overeats too much, he gets stomach pain, he goes to doctor and cures. But after stomach pain is cured, again he starts overeating. It's never ending. சில சமயங்களில் பொருட்களின் மீது கொள்ளும் பற்றின் காரணமாக துன்பங்கள் விளைகின்றன. உதாரணத்திற்கு ஒருவர் உணவின் மீது பற்று வைக்கும் பொழுது அதிகமாக உண்டு விட்டால் அவர்களுக்கு நோய் ஏற்படுகிறது. அவர்கள் மருத்துவர்களிடம் செல்கிறார்கள், மருந்தை எடுத்துக்கொண்டு மீண்ட பிறகு திரும்பவும் அதே தவறை செய்கிறார்கள். The question is that suffering will give him detachment. When he becomes happy, he forgets everything. என்றால் துன்பம் வரும் பொழுது பற்றற்ற தன்மை தோன்றுகிறது, பற்றற்ற எண்ணம் தோன்றுகிறது. ஆனால் இன்பம் காணும் பொழுது அது மறைந்து விடுகிறது. So this is the nature of unintelligent people. இது அறியாமையில் உள்ளவர்களுடைய தன்மை. Some people have difficulty learning. சிலருக்கு பாடங்களை கற்றுக்கொள்வது கடினமான விஷயம். Other people can learn very easily. சிலர் அதை எளிதாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள். So some people learn by seeing others suffer.
சிலர் அடுத்தவர்கள் துன்புறுவதை கண்டு கற்றுக்கொள்கிறார்கள். Others don't even have to see the suffering, they just read about it. சிலர் பிறர் துன்பப்படுவதை காண்பதோடு நிறுத்தாமல் அதை படித்தும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். Others get the suffering and they learn that way. சிலர் அந்த துன்பத்தை அனுபவித்த பிறகும் கற்பதில்லை. And some people, even if they suffer, they don't learn. சிலர் துன்பத்தை அனுபவித்தாலும் கற்பதில்லை. So those are the least intelligent people. அவர்களே புத்தியில் குறைந்த தரத்தில் உள்ளவர்கள். Maharaj, I don't know, in terms of contrast to this particular verse, Maharaj, in different places, including in the 11th canto, the human body is compared to a perfectly constructed boat to cross the ocean of nescience. இந்த பதத்திற்கு எதிர் கருத்தை கூறுவது போல் சாஸ்திரங்கள் பல்வேறு இடங்களில் இந்த மானிட சரீரம் என்பது இந்த சம்சார சாகரத்தை கடப்பதற்கான ஒரு ஓடமாக கூறப்பட்டுள்ளது. Well, it's not perfect because it's not eternal. இது சரியான ஒரு உதாரணமாக கொள்ள முடியாது, ஏனெனில் சரீரம் நித்தியமானதல்ல. But it's useful. ஆனா அது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் உள்ளது. But like a boat, you can use the boat in the wrong way and you can also sink. இதை ஒரு ஓடத்தை போல் நாம் உபயோகிக்கலாம், ஆனால் அதே சமயத்தில் ஓடத்தை சரியாக உபயோகித்தால் நாம் மூழ்கவும் செய்யலாம். So you have to use the boat in the proper way with the proper goal and then it becomes useful. ஆகவே இந்த ஓடத்தை சரியான வழியில் சரியான இலக்குடன் உபயோகித்தால் நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். Regarding Vaishnavas, again, devotees also look at these verses like the body. The vairagya is yukta vairagya. Even the body is considered to be connected with Krishna, and they use it in the right. If it is done in the right way, then there is not much of a problem. The principle is yukta vairagya. சரீரத்தை யுத்த வைராகியத்துடன் உபயோகித்தால் பக்தியில் பக்தர்களுக்கு பயன்படுகிறது. Yeah, so the body is making the best use of a bad bargain. ஒரு தவறான ஒரு காரணத்திற்காக ஒரு நல்ல விஷயத்திற்காக சரீரத்தை நாம் உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். It's got problems with it because it's temporary and imperfect and full of ignorance, etc. சரீரத்தில் சில பிரச்சனைகள் உண்டு, அது தற்காலிகமானது, அழிவிற்குரியது. If we engage it properly, then it gives us spiritual results. அதை நாம் சரியாக உபயோகித்தால் அது நமக்கு ஆன்மீக பலனை கொடுக்கின்றது. So the body, like the mind, can be used negatively or positively. உதாரணத்திற்கு நமது மனதை நாம் நல்ல விஷயத்திற்கும் உபயோகிக்கலாம், தீய வழிகளுக்கும் உபயோகிக்கலாம். Question online from Swarna Madhudas. Hare Krishna Maharaj, Shastra advises we are responsible for our dependents. How then we can develop detachment from the family members? Yeah. So it's a gradual process. நம்மை சார்ந்து மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது பொழுது நாம் அவர்களிடம் வந்து எப்படி பற்றுத்தன்மையை வளர்த்துக் கொள்வது, இது ஒரு படிப்படியாக செய்ய வேண்டிய ஒரு செயல். So when they're grown up, then one should become more detached. வளர வளர ஒருவர் பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். And therefore we have the different ashrams like vanaprastha and sannyas. இதற்கு தான் பல்வேறு விதமான ஆசிரமங்கள், வனப்பிரஸ்தா, சந்நியாசம் போன்ற ஆசிரமங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. This verse talks about the body specifically. Comparatively between the body and the mind seems to be causing much more havoc than the actual body, Maharaj, generally. மனதிற்கும் சரீரத்தும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது மனதை பெரிய அளவில் நமக்கு இக்கட்டுகளை ஏற்படுத்துவதாக தோன்றுகிறது மகாராஜ். Well, in these examples, he's in this case using the body as a teacher. இந்த உதாரணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது நாம் சரீரத்தை ஒரு ஆசானாக உபயோகப்படுத்துவதை பற்றி. So therefore he's emphasizing the problems that arise from identification with the material body. ஆகவே இந்த சரீரத்தின் மீது பற்றுக்கொள்வதனால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. But the attachment to the body is because of the mind. ஆனால் சரீரத்தின் மீது நாம் பற்றுக்கொள்வது மனதின் காரணமாக தான். So the mind also is a cause. ஆகவே மனதும் ஒரு காரணமே. In the course you mentioned that we cannot take one scripture, we may have to take up in essence the various scriptures. As Gaudiya Vaishnavas, we take only to Srimad Bhagavatam. So how to properly understand that?
ஒரே சாஸ்திரத்தை முழுமையாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் பல்வேறு சாஸ்திரங்களையும் சார்ந்து நாம் முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் என்ற முறையில் நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையே பெரும்பாலாக சார்ந்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் எவ்வாறு? So the Bhagavatam is the conclusion of all scriptures, so in one sense, yes, it is independent. பாகவதம் என்பது அனைத்து சாஸ்திரங்களின் முடிவரையாக இருக்கிறது. அந்த விதத்தில் இது தனிப்பட்ட தன்மை உடையதுமா? However, the acharyas often quote from other scriptures, including Upanishads and Vedas, to show that the conclusion is also mentioned in the other scriptures. எப்படி இருப்பினும் நமது ஆச்சாரியர்கள் வேதங்கள் உபனிஷத்துகளிலிருந்து மேற்கோள்கள் காட்டி பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதை கருத்தை வலியுறுத்துகிறார்கள். So in other words, they all teach the same message. வேறு விதத்தில் கூறினால் இவை அனைத்தும் ஒரே செய்தியை தான் வெளிப்படுத்துகின்றன. श्री श्रीमद भागवतम की जय, यूसेलनेस भानु स्वामी महाराज की जय, डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। To get the Kindle edition of the book, we can visit Amazon website for your country and sign in with your account. We can search the book by typing the title of the book or type H.H. Bhanu Swami in the search bar to get the complete list of Maharaj's publications. By clicking H.H. Bhanu Swami, we can see the entire library. Let's select a book, say Gopal Champu. On the right hand side, we will find a drop down box with the title Deliver To. Click on it to select your device. Click Buy Now and proceed with your login details and complete the payment process. Some of the books are free with Kindle Unlimited. We can get them by clicking here. To get the paperback edition, please click here.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,